Statement for Lentz's law. The direction of induced current in the circuit is such that magnetic flux produced by the induced current opposes the change in the magnetic flux that causes the induced current. This Lentz's law gives us the direction of induced current. But the direction of induced current is such that the magnetic field produced by the induced current opposes the change in the magnetic flux that causes the current. याचा अर्थ लेंझेस लॉच्या साहाय्याने आपण इंड्युस्ड करंटची डायरेक्शन फाइंड आउट करू शकतो. ती कशा पद्धतीने तर मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इंड्युस्ड करंट जे मॅग्नेटिक फील्ड तयार करेल तर ते मॅग्नेटिक फील्ड अपोज करेल. कशाला तर मॅग्नेटिक फ्लक्सला की ज्या मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या साहाय्याने इंड्युस्ड करंट तयार झालंय. आपल्याला माहिती आहे फॅराडेज एक्सपेरिमेंटनुसार समजा मॅग्नेटिक फील्ड चेंजेबल असेल तर त्या ठिकाणी मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंजेबल असतं आणि त्या चेंजेबल मॅग्नेटिक फ्लक्स समजा कॉइलशी लिंक झालं तर त्या ठिकाणी इंड्युस्ड EMF किंवा इंड्युस्ड करंट तयार होतं. म्हणजेच चेंजेबल मॅग्नेटिक फ्लक्स हे इंड्युस्ड करंट तयार करेल. पण इंड्युस्ड करंटमुळे जे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणार आहे ते मॅग्नेटिक फील्ड त्या चेंजेबल मॅग्नेटिक फ्लक्सला अपोज करेल. नाउ लेट अस सॉल्व वन एक्झाम्पल. लेट मी टेक magnetic field which is acting inward to the plane of a paper. Suppose here is lines of forces, they are parallel, separated by equidistances and they are perpendicular to the plane of a paper. Inside the plane of a paper, this is the magnetic induction. If one circular coil which is kept in this magnetic field, let me keep one coil or a conductor which is placed in this magnetic field. If this magnetic field is changeable, that time number of magnetic lines of forces, that means magnetic flux, they moving inside this coil. If there is a time varying magnetic flux that produces induced current in this coil according to the Faraday's law. Here, if magnetic flux link with the coil, that produces an induced EMF. That means induced current is produced in this coil. Let us determine first direction of that induced current. आपणा सर्वांना माहिती समजा मॅग्नेटिक फील्ड जर चेंजेबल असेल तर मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंजेबल असतं आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स जर चेंजेबल असेल तर या कॉइलमध्ये इंड्युस्ड करंट तयार होईल. समजा मॅग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ अ पेपर अशा पद्धतीने ऍक्ट होतंय. इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर आणि त्यामध्ये जर एक कॉइल ठेवली आहे तर या कॉइलमध्ये इंड्युस्ड करंट तयार होईल जर हे मॅग्नेटिक फील्ड चेंजेबल असेल तर. नाव आपण ते मॅग्नेटिक फील्ड चेंजेबल आहे असं लक्षात घेऊयात आणि करंटचे डायरेक्शन सॉल्व करूयात. इफ magnetic field is acting inward, then according to the right hand thumb rule, thumb pointed according to this right hand thumb rule, if thumb is pointed in the direction of magnetic field, then curl finger represents direction of a current. Here current is in this direction, clockwise direction. But according to the Lentz's law, here if current is flowing in this coil, that current also produces magnetic field and that magnetic field due to this induced current that opposes this flux. Now if these field lines are increasing field lines, if they are moving in this circular coil, they are increasing, means this flux is increasing. Now if
flux is increasing means EMF is also increasing. We know that E is directly proportional to rate of change of a flux. But according to this statement, this magnetic field produced by induced current opposes the change in the flux. That means flux is changeable, they are in an increasing manner, but this magnetic field produced by this induced EMF that oppose, that means that decreases. The flux. That means the lines or this flux, they are in opposite to this direction of a field. Means they are coming out of this paper. If these lines of forces, they are coming out of the paper, that time this is the direction of a field, then this curl finger represents direction of current. Means for this particular situation, induced current is in this direction, in the anti-clockwise direction. विद्यार्थी मित्रों, लेंझेस लॉच्या साहाय्याने आपण डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करू शकतो. पण स्टेटमेंट अशा प्रकारची आहे की ह्या इंड्यूस आपल्याला माहिती झालंय की या कॉइलमध्ये इंड्यूस्ड करंट तयार होईल. त्या इंड्यूस्ड करंटमुळे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणार आहे आणि ते मॅग्नेटिक फील्ड या चेंजेबल मॅग्नेटिक फील्डच्या कॉजला अपोज करेल. ही स्टेटमेंट आहे. समजा हे चेंजेबल मॅग्नेटिक फील्ड हे इन्क्रीजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स आहेत. या सर्क्युलर कॉइलमध्ये समजा मॅग्नेटिक फ्लक्स हे इन्क्रीज होत आहेत इनवर्ड डायरेक्शनने. तर आपल्या नियमानुसार राईट हँड थंब रूलच्या नियमानुसार करंट हे क्लॉकवाईज असलं पाहिजे. त्याच्यामुळे जे मॅग्नेटिक फील्ड असेल तर ते मॅग्नेटिक फील्ड काय करेल, या कॉजला अपोज करेल. इन्क्रीजिंग मॅग्नेटिक फ्लक्स क्रिया करेल म्हणजे ते मॅग्नेटिक फ्लक्सला डिक्रीज करण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणजे या ठिकाणी लाईन्स ऑफ फोर्सेस आहेत ते आउटसाईडला येण्याचा प्रयत्न करतील, अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर यायचा प्रयत्न करतील. आणि समजा डायरेक्शन, या मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन जर अपवर्ड आहे तर डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्युस्ड करंट ही अशा पद्धतीने अँटी क्लॉकवाईज असेल. अँड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्युस्ड करंट. लेन्झ लॉच्या सहाय्याने अशा पद्धतीने आपण डायरेक्शन फाइंड आउट करू शकतो. Friends, let us solve first application of Lenz's law. Motion of a magnet toward a loop. First, let me draw one loop and here is the magnet. Suppose this magnet is moving toward the loop, that means number of lines of forces they link with the loop. We know that lines of forces, they starts from north pole, ends on a south pole. Starts from north pole, ends on a south pole. We can draw here number of lines of forces. This is the direction of line of force. We know that according to the Lenz's law, here inside the loop current is induces, and that induced current produces magnetic field, and that magnetic field opposes this cause of magnetic flux. Here magnetic flux, they are increasing. Here magnetic flux linked with the coil, they are increasing, and this induced current inside the coil that opposes this change in the flux. That means if here is a north pole is produces, then here is the magnetic field that also produces north pole so as to repel this magnet. Therefore, inside this coil, the number of lines, these lines, they opposes this magnetic field. The current inside this coil, that's induced current, opposes the cause of magnetic flux. What is the cause of magnetic flux here? To increase. But this current induced in the coil that opposes this
magnetic flux. Now here is also north pole produces. North and north oppose, and that's why if this is the direction of magnetic field, then according to the right hand thumb rule, if the magnetic field lines they are in this direction, upward direction, then this curl fingers represents direction of a current. That means current in this induced current in this coil is in anti-clockwise sense. In this way we can apply the Lenz's law. We can determine the direction of induced current. It is observed that the induced current in the loop produces magnetic dipole. This dipole is oriented such a way that it opposes the motion of a magnet. Here dipole is induces and that opposes the motion of magnet. If here is a north pole, then here is also north pole so as to repel it. If we take this magnet away from the coil, that time here is south pole produces. That means magnetic lines of forces they invert to the coil. This manner. And the current in this coil, it is in the clockwise sense. This is the application of Lenz's law.